Okay, so dumako naman tayo sa problem number 9. So, this problem is an example of three reservoir problem. So, pag two reservoir guys, wala kasing problema. Kasi alam mo kung saan manggagaling yung ah, water or yung supply papunta do sa discharge. Pero kapag ganitong three reservoir, uh, usually ang nagiging problema lang kasi dito is kung paano natin i-determine kung saan tatakbo yung tubig coming from reservoir B. So alam natin na kapag yung reservoir A, so obviously since it is on a higher elevation, so laging ano siya, palabas. So siya yung magsusupply ng tubig. So that's denote this as Q1. And yung receiving reservoir is yung lowest. Ayan. So this will be our Q3. So itong Q2 yung magkaaroon ng kaunting problema. Hindi kasi natin alam if siya ba ay magre-receive rin ng tubig or yung reservoir mo is magsusupply ng tubig. So yan yung question na kailangan muna nating i-determine bago natin ma-compute or ma-assume yung magiging equation mo for the flow rate. Or if you're going to simplify that, hindi mo kasi alam, ito, Q1, Q2 is equals to Q3. Ayan. Hindi kasi natin alam kung plus siya or minus. Okay? So, dito sa next video, i-explain sa inyo dyan kung ano ba yung process para malaman mo yung magiging flow ng tubig sa three reservoir system. Ang mangyayari kasi dito guys is mag-i-install tayo ng piezometer sa gitna. Ito. Ayan. So dito sa junction niya, so let's say this is point J. Mag-i-install tayo ng piezometer dyan. Ayan. Okay, so the question is, hindi natin alam if the water is above. When we say above, ayan. So ito yung sa reservoir B. Hindi natin alam kung yung tubig ay nandito or nasa baba niya. Ano? So, this will be explained sa ating susunod na video. Okay, so I hope na gets yung nakita niyo sa video. So, sabi doon, ang gagawin natin is yung water level do sa piezometer natin is ipapantay lang natin do sa elevation ng reservoir B. Or ganito yung magiging water level niya. Kapantay niya siya mismo. Para, kapag nangyari yan, ibig sabihin, yung flow rate mo sa Q2 will be equals to 0. Pero it doesn't mean na yung hinahanap natin, yung Q2 mo is equals to 0 na. Hindi. So, ang inaalam lang natin dito is paano ba tatakbo yung tubig from Q1 to Q3. Okay? So, guys, ganito yung magiging equation natin. So, sabi doon, if Q1 is greater than Q3, ibig sabihin, yung flow rate mo sa Q2 will be, so mas malaki yung Q1. So, ibig sabihin, ang Q2 is papasok yung tubig niya. Or ito yung magiging, tamang flow ng Q2. Ngayon, kapag yung Q1 naman is less than Q3, ibig sabihin, kulang pa yung Q1 para mag-supply ng tubig sa Q3. Therefore, ang magiging flow ng ating Q2 is papunta rin sa Q3. Okay? Ayan. So, I hope na unawaan ito, no? Okay, so, alamin natin. So, the first thing to do here is compute muna natin yung Okay. So, ang una natin gawin is, ayan nga. So, considering this elevation, sorry, wala pala akong marker. So, the difference between the elevation at reservoir B and reservoir A, so this will be our head loss for the reservoir A. And the difference between reservoir C and B, so this will be our elevation for
HFC. Okay, guys. Okay, so since guys, ang given dito sa atin is yung friction factor natin and yung flow rate yung hinahanap, therefore, we will apply the equation for Darcy-Weisbach formula considering the flow rate. So that will be HF is equals to 0.0826 of F times L Q squared all over T raised to 5. Okay, so tingnan natin. Kung makikita nyo dito guys, itong head loss of A, yan. So, ma-compute mo yan. Ayan. So, kung makikita nyo to, di ba, ang elevation at point A is 50 and elevation at point B is equals to 38. Therefore, para ma-compute natin yung HFA, so that is simply equals lang sa 50 minus 38. And para naman doon sa HFC or the head loss at point C, that will be equals lang sa 38 minus 15. So for head loss at point A, so 50 minus 38, so that is equals to 12. And yung isa, so 38 minus 15, so that is equivalent to 23 meters. Okay, so since mayroon na tayong mga value ng mga head loss, so nangyari kasi dito, since pinantay nga natin siya dito, ang nangyari dyan, yung flow rate mo sa Q2 and yung head loss at point B pala, tama, 5.2. Head loss mo doon sa B will be equals to 0. Okay? So since mayroon tayong value ng mga head losses at point A and point B, makakompute natin yung flow rate. So from this, malalaman natin kung ano yung magiging takbo ng tubig doon sa iyong reservoir B. So, unahin natin yung reservoir A, ha? So, para kay reservoir A, so, the head loss at point A, again, is na-solve natin by getting the difference between 50 and 38, which is 12, is equals to 0.0826. So, given naman yung mga properties ng pipe dyan, ayan. So, substitute nyo lang. So, the friction factor there is 0.025 times the length of the pipe, which is 250, times Q. So, that's denoted as Q. So, dinonot ko siyang 1 pala. So, okay lang yan. Or kung gusto nyo gawin lang yung letter A para hindi ganun. Pero ang ginawa ko, inanotate ko siya based on the pipe number. Over D, so ang diameter ng pipe 1 is 350 mm or that is 0.35 raised to 5. So, we will have a Q flow rate for pipe number 1 as, so ano lang natin, pinitin natin, 12 times 0.35 raised to 5, then divided by 0.0826 divided by 0.025 divided by 250, and just take the square root of that. So nakuha ang sagot is 0.3494 cubic meter per second. And para naman do sa Q2 or ang gagamitin naman natin is consider natin yung head loss sa point C. Sorry, para pala dito sa Q3. So the head loss at our reservoir C or pipe 3 is equivalent to 23. So that is 0.0826 and then multiply by the friction factor na 0.015 times 200 and then times Q sub 3 and squared all over 250, so 0.25 raised to 5. So we have Q sub 3 which is equals to, so 23 times 0.025 23 times 0.25 raised to 5 divided by 0.0826 divided by 0.015 divided by 200. And just take the square root of that. So our answer is, ano nakuha niya? So nakuha ko is 0.3011 cubic meter
per second. So guys, as you can see here, yung Q1 mo is greater than Q3. So kapag greater than ka, ibig sabihin guys, yung tubig na papunta sa Q3 is kulang pa. Ibig sabihin, di ba mas malaki yung Q1, which is 0.3494. Ibig sabihin yan guys, ang pumunta lang kasing tubig ay 0.3011. So saan napunta yung difference between these two? So ang mangyayari pala dito guys, wag lang kayo malito. So ang sinasabi pala niyan, nung nag-assume tayo, inalam natin yung direction ng flow ng fluid. So ibig sabihin, eto kasi, sulihin natin ang isa. So 0.3011. Ngayon yung tubig na umalis o nawala dito sa reservoir A, yung Q1 mo is 0.3494. Okay? And then, yung 0.3011 is napunta doon sa reservoir C. So, ibig sabihin, yung natitira is pupunta dito sa inyong reservoir B. So, ibig sabihin, ganito yung magiging tamang flow ng tubig. So, in short pala, yung equation natin is ganito yung magiging itsura. So, alisin ko na to. So, yung flow rate mo in reservoir 1 is equals lang sa sum ng reservoir 2 plus reservoir 3. So, I hope clear tayo dun . And then, again, I repeat, eto, wala naman talaga yang, hindi ito yung final answer na inaano natin. Ang inalam lang natin dito sa una, since ipinantay natin yung level ng water sa piezometer, is para malaman natin yung magiging equation na to or yung magiging flow ng fluid do sa 3 reservoir. Okay? So, nangyari, inalam lang natin tong equation to. Pero again, hindi ito pa yung final answer. So, burahin ko muna. Ayan. So, nag-assume pa lang tayo wala pa talaga tayo na so-solve. Ang ginawa lang natin is nag-establish tayo ng equation for the flow rate of the 3 reservoir. Yan. So, ibig sabihin guys, itong mga to, yung dininote nating mga elevation na yan, wala rin yan. Ano? Yan. Alin pa ba? So, pawiin ko lang Ayan. So guys, ito yung magiging flow ng tubig dyan. So again, ilagay ulit natin yung piezometer since alam na natin yung magiging takbo ng tubig sa kanya. I-move ko pala ng kaunti ito para hindi nakaharang tong Q1. Ayan. And then, ito si Q1. So, this is point J or the junction. So, ibig sabihin pala guys, ay ganito yung magiging level ng water sa piezometer natin. Ganito kataas. So, mas mataas yung reservoir A dito sa reading nito sa piezometer since saan niya nga yung magagaling yung tubig. And, mas mataas yung reading sa piezometer compared sa reservoir and reservoir C since sila yung receiver ng tubig sa inyong reservoir A. Okay? So guys, in short, ito na yung magiging natin. Ayan. So the difference between the height of the piezometer and the reservoir, that will be your head loss. So in short, this is our head loss para kay point A. And then next, ito yung head loss with respect naman sa reservoir B. And this one, ito mula dyan. So this is the head loss with respect sa reservoir C. Okay, so ayan, na-drawing na natin yung figure. So gawa natin to ng mga equation, okay? Okay guys, so para hindi siguro tayo malito, palitan ko na lang tong ABC.
para uniform tayo dito sa mga value nito. In terms of pipe number ang gagawin natin. So itong HFA, palitan na lang natin to ng mga sumusunod. So ito, gawin nating 1 na lang to. Ano, para hindi tayo malito between 1, 2, 3, and ABC. So ito is 1, para uniform lang din tayo dito. Ito, palitan ko ng 2. Ito yung 3. So ito yung head loss para sa pipe number 1 with respect to sa reservoir A. Ito yung head loss ni pipe number 2 with respect to sa reservoir B. And ito yung head loss ni pipe number 3 with respect to sa reservoir C. Okay, so ayun. And next na gawin natin, since guys ito is naka-squared, ang gagawin ko is in terms of Q. Or ang mangyayari dyan, so magiging equals lang siya sa square root. So ito i-cross multiply ko lang. Sa head loss, multiply by the diameter raised to 5 over 0.0826 and then multiply by F and then multiply by L. And then nagawin natin, itong mga term na to, itong constant na yan. Sorry. Head loss nga pala yung anong din. So, ito mga to, ayan, nawala yata yung L. Itong mga to, gawin natin na itago natin sa mga, store natin yung value. Or pindutin muna natin sa ALKIP. So, una, simulan natin doon sa head loss para kay 1. So, para do sa 1, so that will be HF1 is equals to 0.0826 of F. Gumawa na nga pala ako nito. Ito na lang, in terms nga pala nito. So, Q1 tayo using this equation. So, that will be square root lang ng head loss in 1 and then multiply by the diameter, 0.35 raised to 5 over 0.0826 of 0.025 times L na 250. Okay, so ang gawin natin, itong mga terms na to, i-store natin sa A. Or that will be A and then square root of HF1. Okay? So yung A kasama yung square root, square root na natin yung or ganito yung magiging itsura niya. So square root of 0.35 raised to 5 divided by 0.0826 divided by 0.025 divided by 250. So, ang palabas ko is 0.1009. Ayan, naka-square root na siya then square root of HF1. Okay, so ito, tinago ko nga sa A. And then same thing na lang din yung gagawin natin sa Q2. So para naman sa Q2, ganun din. So square root of the head loss para kay 2. So mo lang to. Substitute mo lang. So diameter. So 0.3 raised to 5. Ito yung tinitingnan ko over 0.0826 multiply by the friction factor na 0.02 times 180. So, Q2 natin is beta square root of HF2. Ayan. Square root of 0.3 raised to 5 divided by 0.0826 divided by 0.02 divided by 180. So, the answer for that is 0.0904 square root of HF2. So guys, medyo mahaba lang to kasi marami tayong and
kung meron kayong way kung paano mas madaling masisimplify ito, okay lang naman. Basta, at the end of the day, pareho lang tayo nalalabas sa sagot. So, store beta. And last will be for our Q3. So, that is square root lang ng HF3 times 0.25 raised to 5 over 0.0826 times 0.015 and then times 200. So, yung Q3 natin, tago ko to sa C. The square root of HF2. Square root of 0.25 raised to 5 by 0.0826 divided by 0.015 divided by 200. So, 0.0628 square root of HF3. Ayan. So, pangalanan natin to as equation number 1, equation number 2, and equation number 3. So, meron tayong equation number 4. And then, ano ba? Okay, so ito. So, using this diagram, kung mapapansin nyo, may ma-establish din tayong mga equation dito. So, as you can see here, the difference between the elevation of reservoir A and reservoir B, so that is just the sum of HF1 and HF2. So, HF1 plus HF2 is equals lang sa 50 minus 38, or that will be 12. Okay, so gawin natin to equation number 5. And then ano pa ba? So ito, pwede rin na yung sum naman ito, yung HF1 and HF3, yung sum nito is just the difference of elevation of reservoir A and elevation of reservoir C. 50 minus 15. So HF1 plus HF3. So that is equals lang sa 50 minus 15, or that is 35. Dami nating equation. Ano? So ipag-combine na natin. Ano? So gamitin natin tong 4, and then yung mga value ng Q dito, gamitin natin yung mga value natin nakuha dito. Tapos hanggang ma-eliminate natin, and isa na lang yung maging unknown. Okay, so once na may nahanap naman tayong mga unknown, ano na lang yan? Ay sasubstitute nyo na lang doon sa mga existing equation para mahanap yung mga unknown. Okay, so use equation 4. 4 and then 1, 2, 3. Okay, so Q1, where Q1 is ito nga yung value niya. So 0.1009 of square root of HF1. So that is equals to Q2, where Q2 is ito nga. So 0.0904 square root of HF2. And then plus Q3, kung saan ito yung Q3 mo. That is 0.0628 of square root of HF3. Ngayon natin kaya ang pwede nating ma-eliminate. So kung HF2 magiging HF. Ayan, sige. Ang gawin natin, itong equation number 5, gawin natin in terms of HF1. Ano? So, or ang mangyayari dan, HF2 is equals to 12 minus HF1. And then ito, isa-substitute natin siya dito. Okay? So, ganun lang din yung gagawin natin dito sa equation number 6. So, pangalanan natin ito as 5A. So, yung HF3 mo, gagawin natin in terms of HF1. Or that will be 35 minus HF1. So, I hope nagigets sa medyo nakakalito lang talaga. Pero ang nag-ano lang naman dito is algebra, no? Kailangan mo lang ma-eliminate hanggang sa isang anong lang. Elimination. So, magiging 6A. And then, itong mga values nga na to, i-substitute natin dito. Parang unknown na lang natin is HF1. Okay? So, I hope na gets. So, copy lang natin to. So, that is equals to 0.904. Sorry. 0.09.
and then the square root. So HF2 equals lang dito. The square root of 12 minus HF1. And then plus 0.0628. And then square root of, ayan nga, HF3, which is that is equals to 35 minus HF1. Ayan. So, pwede na natin siyang i-shift solve, di ba? Saan na ba ginamit ko dito? So, ito gawin ko na lang alpha, yung ginawa natin kanina. Sorry, hindi ko pala na i-substitute agad dito. This equals to beta 12 minus HF1 plus Charlie, and then square root of 35 minus HF1. So, isa na lang yung unknown, di ba? So, may mahanap na tayong value ng HF1. So, pindutin lang natin sa alpha yan. So, alpha... Sinecheck ko lang if tama pa ba yung naka-store. .0628. Nawala pala yung isa. Okay, so alpha times square root of HF1. So, ilat ko siyang x. Then equals to beta square root of 12 minus x plus yung Charlie natin, then times square root of 35 minus x, tapos shift solve. So, yung inyong value ng A, so make sure na kapareho lang siya, 0.10086. Shift solve. Yung beta, okay, Charlie. So, shift solve natin. Teka lang, ba't nagkaaga nito yung 0.1009? So, nakuha kong head loss is 11.7689 meter. Okay? So, since meron na tayong head loss para kay 1, so automatically ma-compute na rin natin itong mga head loss dito. So, yung HF2 natin, so that is 12 minus HF1. So, 12 minus x. So, 0.2311. Ito siya. And then, yung HF3 natin, so that is 35 minus HF1. That is 23.2311 meter. Ayan. So, ano bang pinapahanap? Flow rate. So, okay lang yan. Since may mga HF1 tayo, mga head loss in 2, and head loss in 3. So, isa-substitute nyo lang siya dito sa equation natin na 1, 2, 3. So, substitute HF1, HF2, HF3 to equation 1 to 3. So, therefore, yung Q1 mo, that is just equals to alpha times the square root of HF1 o 11.7689. So, nakuha akong flow rate kay Q1 is 0.3461 cubic meter per second. And then Q2, so that is equals lang sa beta times the square root of HF2 na 0.2311. Okay, so that is 0.04346 cubic meter per second. And yung Q3 natin, so that is equals lang sa Charlie times the square root of HF3 or 23.2311. So that is 0.3027
cubic meter per second. So, nasa sa inyo, if gusto nyo pa siyang i-convert sa liter per second. Pero ito, this will do na as your final answer. So, ito pa lang yung sagot, ha? So, as you can see, medyo mahabang process. Medyo, siguro nakaka-confusing para sa iba kasi kailangan mo mag-eliminate hanggang ang matira na lang unknown is HF1. So, kung may naisip kayo na ibang process ng elimination, pwedeng-pwede nyong isulat doon sa comment section natin. And I hope na gets niyo itong problem na to.